صباح الخير. باسم لجنة التحضير والجمعيات المغربية المدنية الراعية، وأتشرف هذا الصباح باستقبال ضيوف المغرب الأجلاء من رجال الدين ومن برلمانيين ومن نشطاء مدنيين ومن خبراء حول موضوع مهم جدا بالنسبة لكل البلدان من زوايا مختلفة. وطبعا تعلمون بأن مؤتمرنا هذا ينعقد تحت شعار معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف. وطبعا هي مبادرة تنطلق من احترام عميق لكل الأديان والاختيارات الروحية لشعوب البشرية. بهذه الروح نبتدئ مؤتمرنا هذا ونتمنى له كامل النجاح. وفي البداية أتشرف بإعطاء الكلمة للأستاذة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي الجهة الداعمة لهذا المؤتمر، وبدون دعم من حقيقي معنوي ومادي من جانب المجلس ربما لم يكن لهذا المؤتمر أن ينعقد. فشكرا أستاذة آمنة بوعياش، مناضلة حقوقية في منتديات وطنية ودولية ومناضلة مدنية معروفة في المغرب وخارج المغرب، وهي حاليا تشغل منصب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تفضلي أستاذة أمينة. أولا صباح الخير للجميع، مرحبا بكم بالمجلس بالرباط لمؤتمركم. السيد الأمين العام لمنظمة الدولية لمنع استعمال الأديان، السيدات والسادة، الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الدولي. أولا نلتئم اليوم وتلتئمون أنتم كفاعلون وخبراء من ثقافات وديانات وحضارات ومشارب ومسارات عديدة ومتعددة وطنية ودولية بالرباط، والتي كانت كذلك سنة 2012 فضاء الحوار والتداول الذي توج بإعلان الرباط لنبذ الكراهية والعنف والتطرف. واليوم تشهد الرباط مرة أخرى لقاء دوليا بخصوصية هامة وراهنية متجددة، لا سيما في ظل التحديات الناشئة المتزايدة وما تتطلبه من يقظة لتعزيز قيم حقوق الإنسان وإعمالها. إننا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نقدر أيما تقدير إثراء النقاش في القضايا الشائكة لفئات متعددة من المجتمع، لأننا نسعى بالمجلس أن تكون المرتكزات الحقوقية بمبادئها ومعاييرها بما تتضمنه من مساواة وما توفره من إمكانيات للتصدي لكل أشكال التمييز والتطرف والنزوع نحو العنف والإقصاء، أساس ومرجعية لبلورة قوانيننا ولتغيير المقاربات الداعية للكراهية ما قد يترتب عنها من التحريض على العنف ورفض الآخر المختلف عنا باللون، بالعرق، بالجنس، باللغة وبالدين. إن اتساع دوائر التعصب العابر للحدود سيدات والسادة والعنف القائم على رفض الأفراد أو المجموعات وأحياناً مجتمعات يتعاظم يوماً بعد يوم بفعل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في قيمه، ومن جراء الاتساع الكبير لوسائط التواصل الاجتماعي ولدورها كذلك وللأسف في نشر قيم عدائية لحقوق الإنسان. نتابع وتابعنا الحضور الكريم حوارات في مختلف مناطق العالم وفي أزمنة متعاقبة بين حقوق الإنسان وبعض القيم الدينية،
ويرى أغلب الحقوقيين أنها ليست في جوهرها صراعاً بين الأديان وحقوق الإنسان، بل مفتعلة وضمن إيديولوجيات سياسية متطرفة حكمتها وما زالت تحكمها، في الأغلب الأعم تأويلات تغفل جوهر حماية حقوق الإنسان للأديان وللحقوق في ممارسة شعائرها. نعرف جيداً أن العلاقة بين الأديان وحقوق الإنسان خلال كذلك فترات ميزها تعاون يعكس الإيمان المشترك بكونية كرامة الإنسان وأسسها في الأديان والفلسفات والحضارات. إن مسلسل تأصيل حقوق الإنسان وتأسيسها الفكري أغنته بالضرورة مساهمات فلاسفة ومفكرين من توجهات ومناطق وثقافات ومعارف متعددة، كل من موقعه وخلفياته، لوضع الإطار والمنهج الذي يكرس حماية الاختلاف والتنوع وحرية التفكير والحق في ممارسة شعائر الدين وحرية العقيدة على أساس المساواة بين الجميع. اسمحوا لي السيد الرئيس الحضور الكريم للحظة أن أستحضر أمامكم وباعتزاز تجربة دير تمليلين أو الحجارة البيضاء بالأمازيغية. هو دير مسيحي أحدث سنة 1952 بالقرب من مدينة الأطلس المغربي، كنموذج من شأنه إلهامنا جميعاً، وباعتباره نموذجاً غير مؤسسات للحوار بين الثقافات والحضارات في فضاء حر. واستضاف ما بين سنة 1956 و 1968 عدة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا ومن جميع الأديان والثقافات، وانعقدت أولى تلك اللقاءات تحت رعاية المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. إنها ذاكرة جماعية أكدت منذ أكثر من 70 سنة أن النقاش التعددي ممكن وواقع، وأن الاحتفاء المشترك بمعتقدات وأفكار الجميع لا يتطلب منا سوى قدرة الاستماع والابتعاد عن التقاطب والتشدد. أذكر كذلك عدداً من المؤتمرات التي رعتها اليونسكو حول موضوع الحوار بين الأديان، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 الذي أقر بشكل واضح كونية حقوق الإنسان وعدم تجزئتها. إنها بذلك كذلك تؤرخ للحظات ذات أهمية ورمزية ولأثرها الكبير في تطوير فعل حقوق الإنسان في الحياة العامة والخاصة للإنسان. إن اختلاف الناس في أنماط الثقافة والسلوك والدين والسياسة لا يلغي أبداً وجود قواسم مشتركة بين الناس، وهي تلك التي تتعلق بماهية الإنسان، أي ما يجعل الإنسان إنساناً بصرف النظر عما يميزه عن الآخرين. إن كونية حقوق الإنسان إذن إنما تتعلق بهذا المشترك، والذي تتخذ منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان موضوعاً لها، وتدخل في إطار المشترك الإنساني أو ما يسميه المفكر عبد الله العروي المغربي المتاح للبشرية جمعاء. فعالمية حقوق الإنسان تأسست وتتطور باستمرار من أجل الحفاظ وحماية ما هو موجود في صلب أي هوية لمختلف الثقافات والحضارات، غير أنه في نفس الآن يثير لدينا ترسيخ عالمية حقوق الإنسان التساؤل عن مدى التقائية الثقافات التي تشكل حقوق الإنسان التعبير المشترك عنها، والتي يتحتم عليها أن تواجه كل يوم ويومياً توترات ذات طبيعة هوياتية وأشكالاً مختلفة من التطرف العنيف وتنامي خطابات الإقصاء والكراهية. يجدر التذكير السيدات والسادة كذلك أن خطة عمل الرباط التي اعتمدت في أكتوبر 2012 تجمع الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عدة أوراش عمل لخبراء وفاعلين عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كل من جنيف، فيينا، نيروبي،
سانتياغو دي تشيلي والرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، والتي تحولت تدريجياً ومنذ 2012 إلى مرجع استراتيجي وتقريباً وحيد ضمن منظومة الأمم المتحدة والإقليمية والدولية، وكما اعتمدت كذلك الأمم المتحدة خطة الرباط في استراتيجية عملها لمناهضة الكراهية والعنف سنة 2019. إننا إذن مطالبون كفاعلين وخبراء كمجتمع كذلك أن نحارب نزوعات الانطواء على الذات، ونبني ونجدد مقاربتنا لتكون مبتكرة وتواكب حركية التفكير وتنفتح على الإشكاليات الحقيقية للمجتمع. فالدين وحقوق الإنسان يتشاركان نفس الأساس، ألا وهو فك العلاقة ما بين الخصوص والكون، ما بين الفرد ومحيطه بكل جوانبه كذلك. أود السيدات والسادة أن أقتسم معكم في هذا اليوم كذلك المقاربة التي اعتمدتها عدد من المؤسسات بالمملكة المغربية لإعادة إدماج عدد من المدانين على خلفية قضايا الإرهاب. ويتعلق الأمر ببرنامج مصالحة الذي ينفذ بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهو برنامج يقوم على 4 ركائز أساسية للمصالحة: المصالحة مع الذات، المصالحة مع المجتمع، المصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع المجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات المؤطرة للحياة العامة. تثبت كذلك إذن هذه التجربة أن الجهات الفاعلة الدينية تشكل طرفاً مهماً في جهود تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، أن المقاربات والسياسات التي تهدف إلى مناهضة العنف الذي يرتكب باسم الدين يجب أن تقوم على فهم شامل لجميع العوامل الكامنة وراءه، ويجب أن تنفذ وفق مقاربة تشاركية فاعلة ووفق منهج بيداغوجي يعتمد الحوار بالأساس. أصدقاء صديقات الحضور الكريم، نطمح بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يقدم مؤتمركم تعزيز الفهم حول أوجه التفاعل بين الجوانب الحقوقية والمجتمعية والأبعاد التنموية في علاقتها بالأديان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة، بما يضمن خاصة تمكين النساء والشباب والفئات الهشة. أكدت عدد من الدراسات في هذا المجال أن هذا التمكين يعد ضمانة أساسية لتحصين المجتمعات من كل أشكال التطرف في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، ويشكل الخط الأمامي للقواعد والمعايير والضمانات الأساسية لحماية حرية المعتقد ومناهضة كل أشكال التطرف باسم الأديان. الحضور الكريم، لقد تيمن المنظمون لهذا اللقاء بعاصمة المملكة المغربية الرباط بمرجعيتها التاريخية والملتزمة بالسلم والحوار عند التداول بمكان انعقاد هذا المؤتمر الذي نطمح جميعا أن تكون وثيقته الختامية وأشغاله سندا لنا جميعا كفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين بما يعزز منظومة حقوق الإنسان والفعل الحقوقي لنا جميعا. شكرا لكم. شكرا أستاذة أمينة بوعياش. الأستاذ نجيب سويرس يعني أشهر من أن يعرف، لكن يجب القول هو يأتينا من مصر بنظرة كونية للعيش المشترك، وهو ما جعله يكون من أكبر مناصري المبادرة وداعم لها، ومعروف عنه طبعا أنه رجل أعمال وداعم للمشاريع الإنسانية والثقافية والإبداعية. فليتفضل بأخذ الكلمة.
Your Excellencies, we are very grateful to our friends in Morocco for their generous contributions to organize this highly significant conference, which will certainly put our initiative on the international stage. A special thanks to National Human Rights Council and all the Moroccan NGOs who have made this happen. When Sarhan came to see me in London and explained his vision and his concern about what's going on in the world, it took him really more than 4 minutes to convince me that this is a very highly cause that needs to be supported by all human beings. You know, we have all seen wars in the middle centuries between Protestants and Catholics, between Muslims and Hindus, between Shia and Sunni, and always trying to drag God's name and religion into these conflicts. I think God has allowed us to choose our religion, but has never allowed us or gave us a mandate to misuse his name or into wars, destruction, conflicts, and this, killing people, you know. I have an Arabic proverb that always I like to throw at all my friends from different religions. I will say it in Arabic and I'll translate it. It says, لو شاء ربك لوحد الأديان, which means if God wanted, he would have made one religion only and we would all not be sitting here wearing different hats and arguing about religious issues, you know. He definitely has the power to do so. He did not do so, so it means we all need to live together and understand each other in a better way. The difference between our initiative and all the previous initiatives who were all calling for dialogue of religions, which I was also part of, because this is one of my main causes in life or topics that I devote time and effort for, that dialogues continue. They have an never-ending nature. They have disputes, and there is not a material result at the end that will really put an end of wars depending on these religious differences, which is really the aim of this initiative. I'm proud to be the chair of the board of BPUR International and one of the first witnesses of the establishment of this unique global initiative to enact on an international treaty to ban the political use of religion, which would be a crucial foundation to disarm extremism, eliminate all root and cause of religious discrimination worldwide. I'm sure you all recognize the simple, shocking fact that despite all international laws, religion is still used all over the world to ignite conflicts and violate basic human rights. This is a global problem and needs a global solution. It cannot be solved in any country alone, Morocco, Egypt, Pakistan, France, India. We need to put a set of rules that will govern the planet and avoid any future wars under the context of religion. The initial proposed treaty represents a new approach to introduce clear, simple, indisputable rules to ban all political uses of religion that undermine human equality, or religious discrimination and rights and duties, or religious exclusion, and all restrictions to freedom of religion and belief. We only want to establish global rules to stop the use of religion as a weapon. That is why we proposed that the ultimate tool for all campaigns for justice and equality. That's why we believe that any responsible person or government will support the principles of this proposed treaty. This is why we have the support of hundreds of religious dignitaries, legislators, and influential leaders among our members and among our effort to certainly keep accelerating this unique event, and I thank every single participant today that reflects this thought. Please let us call on all our governments, especially Morocco, Austria, Italy, Bangladesh, South Africa, Belgium, Pakistan, United Kingdom, my country, Egypt, and all the other governments to adapt this mission on the international stage. In fact, I dare to say this is an opportunity for all governments to lead the world and any government for a better future by leading and shaping the proposed international treaty. We would like to say that
governments or more can adopt this mission and launch the procedures tabling the proposed treaty at the United Nations General Assembly. And we are trying and we are engaged with many governments to take this privilege so we finally can end up with a treaty that has been endorsed and accepted by all nations and thus achieve our goal. This is a very non-confrontational approach that would build a vast global consensus and help the international community to deal with current and future conflicts. This initiative would make a global impact and serve all international humanitarian objectives by eliminating the roots and causes of much intractable conflicts and a long list of abuses of human rights. It will also enhance the stability and open doors for sustainable development. I'm proud to be the first patron of this initiative and committed to continue and support it because I consider this mission as one of the most important projects presented to me throughout the years. Therefore, I'm privileged to ask you all, please let us do all our effort now and beyond for this conference and others to enact this proposed treaty to make the world more fair and a more peaceful place. Thank you. Thank you, Mr. Suarez. Thank you. أعطي الكلمة الآن للأستاذة ثريا الحرش وهي عضوة في اللجنة التنظيمية لهذا المؤتمر وعضوة في المبادرة منذ البداية منذ شهور عديدة لا تكل ولا تمل. هي مناضلة نقابية كما تعرفون جميعا مدنية وسياسية برلمانية سابقة كان لها دور كبير في جمع العشرات من التوقيعات على رسالة داعمة لمشروع الاتفاقية رئيسة منتدى مساهمات المغرب. إذن أعطيها الكلمة فلتتفضل. شكرا أستاذ صلاح. السيد الرئيس، سيدة رئيسة مجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد نجيب سويرس رئيس مبادرة BPUR International، كل الحضور الكريم كل باسمه وبصفته، السادة البرلمانيون والسيدات البرلمانيات وكذلك ممثلو السفارات، ممثلو المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية الحاضرين معنا. أنا سوف أتكلم باسمي وصعب أن أتكلم باسمي مجموعة من المنظمات المغربية التي التأمت لكي يكون هذا الحدث العالمي الكبير ولكي نناقش جميعا وبمساندة من طرف مناضلة لن أقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بل مناضلة في مجال حقوق الإنسان كما كنا معها جميعا ورافقتنا سنين كلنا كمنظمات وكذلك كأشخاص اعتباريين أو أشخاص بصفتهم المدنية والسياسية. الجمعيات التي هي الآن دعت إلى هذا اللقاء بمساندة من برلمانيين عبر العالم هم جمعية ضمير، الاتحاد العمل النسائي، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى المغرب المتعدد، الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، وكذلك جمعية منتدى مساهمات. كل هذه الجمعيات وبمساندة من برلمانيين حول العالم اختاروا أن تنعقد هذا الندوة وهذا المؤتمر هنا في المغرب. لماذا المغرب؟ لأن المغرب يعتبر من بين الدول المتفتحة دينيا، هناك حرية لممارسة الشعائر، نحن في بلد قائدها هو أمير المؤمنين، وعندما نقول المؤمنين فنحن لا نتكلم عن دين واحد بل هي أديان متعددة. أمير المؤمنين هو حامي كل من له اعتقاد ديني وحاميه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية وضمانا لكرامته وضمانا كذلك لحقه في العيش الكريم. إذن نحن كلنا انخرطنا
انخرطنا لأن اعتبرنا بأن هذه كانت من بين انشغالاتنا كبرلمانيين مغاربة وكمجتمع مدني. انخرطنا لأننا نعيش في بلد متفتح، وليس هناك لا على المستوى الثقافي ولا على المستوى القانوني ولا على المستوى الدستوري شيئا يمنعنا من أن نفتح هذا النقاش اليوم والآن بيننا كنساء ورجال وكشباب وكرجال دين وكممثلين لكل إطارات سياسية، لكي نخرج في إطار معاهدة دولية تحمي الممارسة الدينية من التطرف وتحمي كذلك حقوق الإنسان كيف هي متعارف عليها دوليا. إذن هذا المؤتمر كما قلت الذي ينعقد تحت شعار معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية، يعني أننا لا نعادي الدين، لا، بل نعتبر أن الدين من بين الأشياء التي تدعم مبادرتنا، وكذلك نحن نريد هذه المبادرة لنحمي حقوق الإنسان كاملة وشاملة ومن أشكال التطرف. وعندما نتكلم عن التطرف فأنتم تعلمون على أن هناك مجموعة من الدول ومجموعة من التنظيمات اختارت أن تجعل من الدين وسيلة لمحاربة الفكر المتنور، محاربة التقدم، محاربة كرامة النساء وحقوق النساء. فأتمنى كل التوفيق لهذا المؤتمر، ومرحبا بكم في المغرب بلدكم الثاني. شكرا أستاذة ثريا. أطلب من الساهرين على التقنيات أن يحضروا تصريح اللورد روان ويليامز الذي لم يستطع للأسف أن يكون حاضرا بيننا، لكنه أرسل فيديو مصور للمشاركة في المؤتمر. واللورد روان ويليامز هو كبير أساقفة الكنيسة الأنجليكانية سابقا، رمز ديني، شاعر، مفكر، مترجم، تنويري، يعني ورمز ثقافي معروف بمواقفه المتفردة في المواضيع المتعلقة بالعيش المشترك للبشرية. فليتفضل الأستاذ اللورد روان ويليامز. شكرا. Distinguished colleagues and friends, it is a very particular pleasure to be able to speak to you on this auspicious occasion, to express my own sense of privilege and gratitude for being involved in the BPUR initiative, and to express also thanks to our Moroccan hosts for their kindness in making this occasion possible and supporting this initiative with their considerable prestige and resource. It is, as I've said, a privilege to be able to take part, even though remotely, and a privilege to say some words in support of what is undoubtedly a timely and perhaps unprecedentedly necessary initiative at this time. I've believed for many years that religious practice either deeply enhances or deeply threatens human well-being. Religious faith and practice can be good news and it can be bad news. It is supremely good news when it witnesses to a human dignity and the possibility of a human community not restricted by class or race or gender. It is good news when it sets before us the vision of a global community without boundaries, without violence, prejudice, unjust discrimination. It is bad news when it is used in order to support the position of those who are temporarily in power, when it is used to support a wholly uncritical attitude to the actions of a nation or a particular government or a human ideology.
such circumstances, it is bad news because it promotes and consolidates division. It lets itself become the true instrument of transitory human power. At the moment, we see throughout the world, not least in the hideous and tragic conflict in Eastern Europe, how religion can be misused and instrumentalized to justify violence and aggression. We need clear guidelines. We need international protocols, as never before, to make sure that our religious convictions are set free. Religious freedom is not simply about the freedom to practice religion within a society, crucial as that is. It is also crucial, perhaps even more crucial, that religion has the freedom to be itself, to speak out of its own conviction, out of its own integrity, not as the instrument of some other kind of power. This is not to say that religion is non-political or private, but the particular contribution that religious belief and practice make to the public world is the contribution of a vision that does not depend on human negotiation, human advantage, the human quest for success, let alone the human quest for domination. What religion contributes to the political sphere is the vision of a depth of human dignity in human life, which does not depend on any human decision. A dignity that is given by and belongs with the sacred dimension of reality, which we call God. Religion must be free to witness to that, and it will not be free in that way so long as religion is exploited and instrumentalized by those in power. The political role of religion is always to bring us back to the awareness of possibilities greater and more radical than any merely human system can provide. The possibilities of universal reconciliation and universal hope. The possibilities, remote as they seem, difficult as they often are, of creating a world and creating societies within that world which honor human dignity with the greatest possible seriousness. BPUR is a movement which seeks religious freedom in every possible sense of those words. It seeks to release the capacity of religion, honor religious liberty, and so also to honor the deepest kinds of political liberty we can imagine. The liberty to question, the liberty to change, the liberty for respectful, civil discourse, real, conscientious, careful argument about what is for the good of human societies. Such respectful argument, such shared exploration will not happen without the dimension of faith. For it to happen, that dimension of faith must be allowed to be itself. And so, colleagues, friends, distinguished guests, distinguished hosts, my hope and prayer for this meeting is that it will give renewed force, renewed authority to our plea for a world in which religion is no longer abused, exploited, and instrumentalized to support national interest, class interest, ideological interest. These are risks which are not new. We are perhaps more aware than we have been for a long time of how serious the cost is when we forget the need for religion to be itself, to be independent. I hope that these discussions in Morocco will bear fruit. I hope they will bear fruit in a world where faith can make its proper contribution, and point as it should do
a universal vision, a reconciling vision, a stable vision, in a world racked by instability and injustice. And so I wish every possible blessing and every possible success to this meeting and to all the activities of BPUR now and in the future. Thank you for the opportunity of speaking with you today. الآن أعطي الكلمة للأستاذ فرام إسحاق. وأستاذ فرام إسحاق يأتينا من اليمن، من أصول إثيوبيا. هو رئيس معهد الدراسات السامية في الولايات المتحدة، أكاديمي حاصل على ألقاب كثيرة بسبب وبفضل جهوده للتقارب بين الثقافات والأديان. فليتفضل مشكورا. شكرا كثير. السلام عليكم. شكرا كثير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. عليكم السلام. عليكم السلام. أنا بهيك في اللغة الإنجليزية. I will speak in English. First of all, I thank Mr. Salam Sarhan for this initiative and for his kind invitation to me to participate in this meeting. I also thank very much the chairman of the board, Marsa Wiras, and all the members of this organization who have made this meeting a possibility. I know from my childhood the fruit of war. I was born in 1936, the year the Italians invaded Ethiopia. I was only 3 years old when a war broke out in front of my own house. At the age of 3, I lived inside a big hole that my parents had dug for 5 days, sitting there, listening to the sound of artillery and bombs exploding. As a child, I never understood what that meant. So I grew up. I don't like to use the word hate. I don't hate anything. But there is one thing I do hate: warfare, fighting, because of the impression that made on me. After 5 days sitting in the hole, my parents decided we have to run away from the area where there was the English, the British, the Ethiopians, and the Italians were fighting. I sat on the back of my father on a mule. We went 5 days, 5 hours, stayed in a town for about 3 months, and then when the war ended, I came back. And I looked for one of my friends with whom I used to play, Dasta. I said, I'd like to play with Dasta. He said, oh, Dasta was killed. I said, when is he coming back? I said, he's not coming back. As a child, I never forgot this, because I didn't know what it meant that he was killed. He was my playmate. So in short, I grew up hating warfare. And let me in short say that big war too had a religious overtone. Because the Italians, the first thing they did when they invaded Ethiopia was to kill the patriarch Petros. Because they knew that the church was behind the fighting. Let me say, right at the outset, the topic to ban political use of religion is a very important issue, and that is why I made this particular trip to participate. However, right at the outset, let me explain something. We do not mean that political persons
cannot be religious. I grew up in a country where the emperor of Ethiopia was a religious person. He used his religion to do good, to expand peace and education. I wear a watch that King Hussein gave me. I had great respect for him. He promoted peace between Jews and Arabs. I wear a medal that the King of Sweden gave me, and I know the King of Sweden runs the country as a leader, as a religious political leader, a country that is against war, against warfare, hate, that has contributed greatly, in fact, to development of education and economic prosperity in a country where I grew up, the country of Ethiopia. It is my understanding that King Mohammed of Morocco also is a man who is promoting peace between Jews and Muslims. Therefore, in short, when we speak about banning the use of religion, politics, religion, I don't think we necessarily mean that a political person can be a God-fearing religious person. What we are talking about, if I understand correctly, is the use and abuse of religion to hoard power, money, to do evil, to fight, to kill, to destroy. And that, unfortunately, has happened. Many years ago, I've been lecturing all over the world on the topic of religion and peace. Then, at the World Parliament of Religion in South Africa, I decided it's not that easy to talk about religion and peace. So I called it religion and warfare. So what we have to look into and examine and explore and find a solution for is this evil action where religion is being used for political purposes. In Latin, we say, abusus non tollit usum. The abuse does not destroy the use. The use of religion is important, but unfortunately, religion has been used at the Council of Nicaea in 325 to promote warfare in which thousands of people were killed. The Malkites in the 6th century in Egypt and the Copts used religion and politics, king of apartheid, in which many people were killed. The Crusaders, who declared Deo Volanta, God wills it, used religion, and in which many people have been killed. The 30 Years' War in Europe was inspired. The Protestant-Catholic fight was a mixing of religion and politics. In our own time, we find ISIS and other political organizations throughout the world. In India, the Sikhs, the Hindu, the Muslims have been using religion and politics, mixing them and causing world conflicts. The statistics of the conflicts that is based on religion is unbelievable. Some years ago, I read an essay about 300 wars going on in the world, well, only about 15 years ago. And it said, out of the 300, 75% of the conflicts had religious overtone. Now, there are some people who say the cause of conflict in the world is bad governance. I think Robert Hawkins and Kate Summerand have written an article about this. Maybe it is true. Of course, bad governance can cause a problem. Retired General William Nash claims that conflict boils down to money, economic issue. Yes, that's also probably true. But in the Institute of Contemporary Studies, it was said wars today rarely are started by poor and marginalized people. So it is not that easy to say the cause of conflicts is simply money or bad governance.
Indeed, as Judy Shelton has pointed out, most of the conflicts in the world today are not started by poor, hungry people, but by rich people. And those are people who have some kind of a religion. Religion has played a very, unfortunately, central role in promoting conflict, death, and destruction throughout the world. As I mentioned earlier, out of 300 conflicts that were listed about a dozen years ago, almost 75% had a religious overtone. Therefore, what the ban political use of religion recognizes is this abuse of religion for selfish reason, to do evil, to fight, to kill, and to destroy. It is my great hope that at this meeting we'll come together to understand and to distinguish the proper use of religion to promote peace, love in the world, and to move forward in a world in which religion is no longer the tool for causing conflict among people and war. And if through this particular model of the banning the political use of religion, we can make progress in creating a more peaceful, a more loving, and economically developing world, then I'm all for this. And that is why I have personally come here to this meeting to support the idea of distinguishing this particular problem where the mixing of religion and politics, like fire and oil, has caused historically tremendous suffering in all areas of among all nations throughout the world. So if we can do something about changing this and promoting an understanding that will bring all the people of the world, and I'll say in the words of I'll conclude by repeating in the Hebrew language the great prophecy of Isaiah. Lo yisa goy al goy kheref, lo yilmadu od milchama. Ichattatu harbote ham la itim, wa chanitote ham la mismerot. Nations shall not raise arms against nations. They will destroy it's actually written, they will stop using weapons, they will beat their swords into plowshares and their spears into plowing hooks. And also, the same prophet says, Wagar ze'evim keves, wanomerim gadi yirbos. The lion would lie with the cow, the sheep with the wolf. The day will come, a child will put his hand into the snake pit and nothing will happen. Because the world is flooded with the knowledge of God. What kind of knowledge? A knowledge in which religion is not used in a negative way, in an evil way, for power, for money, but for love and peace among all nations. May God bless our effort. Amen. شكرا جزيلا بتأثر كبير. شكرا على الكلمات التي قلتها في المغرب وملكي المغرب، وأستحضر بتأثر شديد وكلنا تلك ال5 أيام التي قضيتها في حفرة، وأعتقد بأن النور الذي يحيط بشخصك يعني قد حمل من تلك التجربة المريرة الشيء الكثير. وأعتقد أن صديقك الذي فقدته منذ 80 سنة أكيد أنه يوجد في هذه القاعة بيننا. شكرا أستاذ إفرام.
أعطي الكلمة للأستاذ عمر سيف غباش. عمر سيف غباش، بغض النظر عن دوره الرسمي، هو الآن هنا بيننا ككاتب بارز من الإمارات، له كتابات متعددة في مختلف أنواع الإبداع الأدبي، مساهم في مؤتمرات دولية متعلقة بالتسامح، وعضو نشيط في المشروع بشكل عام. ليتقدم أستاذ عمر سيف غباش لأخذ الكلمة. شكرا. Shukran. I'm going to speak in English because I speak better in English. Good morning, everybody. I apologize I was late to Saddam. I like to say I'm here in a semi-official capacity. If everything I say sounds good, then I'm here in an official capacity. If I make any mistakes, it's purely personal. So please, for the record. So from the UAE, I cover public diplomacy and culture in the Ministry of Foreign Affairs, and I've recently been appointed ambassador to the Vatican. So if you want to put an end to the use of religion in politics, I'll be there for you. Saddam, unfortunately, knows that I ignored his emails for 2 years. He continued to contact me, and I said, I'll be there for you, but I have to say, admit that one of my greatest weaknesses is honesty. I'll be honest with you and tell you what happened. My first instinct when I heard about banning the use of religion in politics was religion has given so much to politics. It's created the ideas of just war, basic minimum standards, the role of conscience in politics. So I was horrified at the idea of religion being removed from politics. But then I thought again, I'm sure that there is some very clever way in which we can construct a world where religion has a positive role in politics. The other problem I found was what is religion itself without politics? I mean, we're all human. It's so much fun to be engaged in religious politics. A tremendous amount to learn there. And then the third thing that occurred to me was actually quite a few places around the world have looked at this problem and actually decided to ban both religion and politics and take a very authoritarian line to the way in which the world is organized. So a whole bunch of very complex issues, and I wondered whether I had anything to contribute to it. And that's why I'm here, because I actually believe that Saddam has done an amazing job pushing hard for this idea and bringing everybody together today. And I'm really interested in seeing the possibilities and conversations with you afterwards in how we can actually work to create a better, more synchronized world around both of these very important aspects of our lives. I also have a weakness. I like to speak for very brief moments, and I'll leave it at that. Thank you. شكرا أستاذ عمر. أعطي الكلمة وبذلك ننهي حصة هذا الصباح من جلستنا الافتتاحية. أستاذ مارتن إنجلبرغ هو من أنشط البرلمانيين الأوروبيين، يمتاز بحنكة وبحكمة ومرونة، محلل وخبير في المجال الدبلوماسي والسياسي، وقد أخذ المبادرة هذه التي نحن بصددها، مشروع معاهدة، أخذها إلى مرحلة متقدمة في النمسا. فليتفضل مشكورا لأخذ الكلمة. Thank you so much for this kind introduction. Excellencies, highly esteemed dignitaries, colleagues, participants, it's really with great pleasure that I'm here, and I first of all have to really extend our big thanks for the mentor of the whole initiative. I think Mr. Saviri really deserves all the compliment for that. Many thanks also, of course, to Turiya and Salam. I've observed how much effort they have put into organizing this event, and I think it is beautiful how we come together here today. And since it was also mentioned in the speeches before me, I think we really have to congratulate and also respect the role Morocco, the King of Morocco, has been playing
and also actually the United Arab Emirates in promoting understanding between religions and countries and promoting peace. So it is really a special honor to be here in Morocco, particularly to have that first conference and meeting. I'm coming from Austria, a country which, at least since the Second World War, has developed a very, very strong tradition of fighting for human rights, for international law, for tolerance, for equality in international organization in the world. And I can report, as you already mentioned, that there is a lot of sympathy in Austria for this particular initiative. I'm a member of the Austrian People's Party, who is part of the governing coalition in Austria. So the Prime Minister and the Foreign Minister are from our party, and they are observing this initiative with a lot of sympathy. I'm coming here also very humbly from a continent, so there is no need for arrogance. I'm coming from a continent where, over the history on the soils of Europe, a lot of blood, much too much blood, has been shed in the name of religion. So it is enough reason to say that on the ashes of that history, and in particular the Second World War and the Holocaust, we kind of made this ultimate oath that no more discrimination, no more racism, no more hate, but also no more, and we were already discussing the right wording, and I would really call it no more abuse of religion. Since we were discussing, is it use or is it misuse? I would really call it abuse. So although we are now kind of in the shadows of hopefully having solved the COVID crisis, but I'm not sure about it, but definitely in the last more than 2 years in the shadows of solving the COVID crisis, and now particularly in Europe, but even internationally, in the shadows of this horrible war Russia has started against the Ukraine, I think that the fight against the misuse of religion, the abuse of religion, is not less actual than before. So I have to say it is a truly ambitious undertaking. We start today. But, well, as we say in all our traditions, we have to be ambitious, we have to be courageous, and start something which can be really a big thing. And in this sense, let me finish with saying that the wonderful spirit of already coming together shall really lead us also in the future to success. Thank you very much. سيدات والسادة، نكون قد وصلنا إلى نهاية الجلسة الافتتاحية. لدينا 3 جلسات اليوم للبرلمانيين وداعمي المنظمة، والجميع مدعوون لحضورها. الآن سوف نتوجه نحو استراحة شاي، ثم تكون الجلسة المقبلة الساعة 12 برئاسة الأستاذة محجبين خالد. أضع أمامك مسؤولية رئاسة الجلسة بعد عند الساعة 12. شكرا لحضوركم وانتباهكم، وجلستنا 12. شكرا.